Al abrir los ojos esta mañana, Señor, yo que tú las penetrar cada rincón de mi corazón, y disuelva toda sombra de miedo, preocupación o duda. Que cada respiración, que tomo se transforme en oración. Que cada latido de mi corazón sea un recordatorio de tu amor eterno, y que cada pensamiento se alinee con tu voluntad divina. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer, por la oportunidad de vivir un día más bajo tu protección, por la fuerza que me das para enfrentar los desafíos, y por la paz que solo tú puedes brindar. Hoy entrego todas mis preocupaciones, mis planes, mis deseos y mis temores a tu cuidado. Que tu Espíritu Santo me guíe en cada decisión, en cada palabra que pronuncie, en cada acción que realice. Que la luz de tu sabiduría ilumine mi camino y que la bondad, la paciencia y la compasión fluyan de mi corazón, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi espíritu para permanecer firme en medio de las pruebas, mi mente para discernir lo correcto y mi corazón para amar como tú amas. Hoy cada instante, cada pensamiento y cada gesto serán una oportunidad para reflejar tu presencia, para vivir con gratitud y esperanza. Que la calma y la serenidad llenen mi alma, que mis decisiones son guiadas por tu amor, y que mi fe se renueve en cada momento. Señor, haz de este día un tiempo sagrado, un espacio donde tú las bril y tu paz reine. Que cada encuentro, cada palabra y cada acción que realice hoy sea una ofrenda de gratitud y amor hacia ti. Que mi corazón permanezca abierto a tu guía y que mi espíritu se eleve en cada instante de este día, reconociendo que todo lo que soy y todo lo que hago proviene de tu amor infinito y misericordioso. Que la serenidad de tu presencia me acompañe en cada paso, y que cada pensamiento, cada emoción y cada acción estén impregnados de tu luz. Señor, que incluso en los momentos de dificultad, pueda sentir tu cercanía y confiar en tu protección. Hoy es un día para celebrar la vida, para agradecer las bendiciones visibles y invisibles, para extender compasión y esperanza a los demás, y para recordar que en cada instante tú estás conmigo, guiándome, fortaleciendo mi fe y renovando mi espíritu. Que mi corazón permanezca en calma, mi mente clara y mis decisiones guiadas por tu amor eterno. Que todo lo que haga hoy sea para glorificar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas. Hoy al comenzar este día, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento y cada emoción que llenan mi corazón al despertar. Que tu luz divina disipe toda sombra de duda y temor, llenando mi mente de claridad y mi espíritu de fortaleza. Mientras respiro, siento tu presencia rodándome y recordándome que cada instante de este día es un regalo sagrado, una oportunidad para acercarme más a ti y vivir conforme a tus enseñanzas. Que cada acción que realice, cada palabra que pronuncie y cada decisión que tome refleje tu amor infinito y tu guía eterna. Señor, fortalece mi corazón para que permanezca firme en medio de las preocupaciones, que mi mente se mantenga centrada en lo que es correcto y que mi espíritu pueda discernir tu voluntad en cada circunstancia. Hoy entrego mis miedos, mis ansiedades y mis planes a tu cuidado, confiando plenamente en que tu protección me acompañará en cada momento. Que cada encuentro con otras personas sea guiado por tu misericordia y que mis palabras transmiten paz, esperanza y compasión. Señor, ayúdame a mantenerme consciente de tu presencia en cada detalle de la creación, en cada gesto, en cada pensamiento, recordándome que todo proviene de ti. Que mi corazón sea un espacio abierto para tu amor, y que mis acciones hoy reflejen bondad, paciencia y generosidad hacia quienes me rodean. Que cada minuto de este día sea un momento de conexión contigo, una oportunidad para fortalecer mi fe y sentir tu dirección en cada paso que doy.
Señor, enséñame a ser un canal de tu luz, a irradiar tu, paz y a transmitir esperanza, a quins cruzan mi camino, recordando que tú estás, en cada instante de mi vida, y que tu guía transforma, incluso los momentos más difíciles, en oportunidades, de crecimiento, espiritual y renovación interior. Que cada pensamiento se alinee con tu voluntad, y que cada acción sea un reflejo de tu amor y sabiduría, permitiéndome vivir este día en armonía con tu espíritu, confiando plenamente en tu protección, dirección y bendición divina en todo lo que haga, diga o piense. Hoy mientras el sol comienza a iluminar la tierra, Señor, pongo mi corazón y mi mente en tus manos, entregando todo lo que soy a tu cuidado. Que cada pensamiento que surja se llene de claridad y serenidad, que cada emoción se transforme en fuerza y confianza, y que cada acción que realice durante este día refleje tu amor infinito. Señor, haz que mi espíritu permanezca firme ante los desafíos, que mi mente pueda discernir lo correcto en cada decisión, y que mi corazón permanezca abierto a tu guía y misericordia. Que la luz de tu presencia divina me acompañe en cada instante, llenando de paz mis pensamientos, equilibrando mis emociones y guiando mis pasos hacia lo que es bueno y justo. Hoy entrego mis preocupaciones, mis miedos y mis planes a tu protección, confiando en que tú dirigirás cada acción y cada palabra que pronuncie. Que mi mirada descubra tu obra en cada detalle de la creación, desde la suavidad de la brisa hasta la majestuosidad de los cielos, recordando que todo proviene de ti y que cada momento puede convertirse en oración silenciosa y adoración. Señor, ayúdame a ser un canal de tu luz y de tu paz, transmitiendo bondad, esperanza y compasión a todos los que encuentran en este día, porque mi vida refleje tu amor y tu guía. Que mi corazón permanezca atento a tu presencia, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que mis acciones sean un testimonio de tu misericordia. Señor, fortalece mi fe para confiar plenamente en tu cuidado, incluso cuando surgen dificultades o momentos de incertidumbre, y haz que cada instante sea una oportunidad para acercarme más a ti, para sentir tu dirección y para vivir en armonía con tu espíritu. Que cada respiración, cada gesto y cada palabra de este día se transformen en un acto de gratitud y en un reflejo de tu amor, permitiendo que mi vida sea un testimonio constante de fe, esperanza y paz. Señor, acompáñame en cada paso, guía mis decisiones, ilumina mi camino y llena cada momento de este día con tu luz y tu sabiduría, recordando siempre que en tu presencia encuentro protección, dirección y fortaleza, y que todo lo que haga, pienso diga será guiado por tu amor infinito y eterno. Fortaleciendo mi espíritu y mi corazón, para vivir este día en plena conexión contigo y en obediencia a tu voluntad divina. Mientras el día comienza a desplegar su luz, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento y cada sentimiento que surgen en mi corazón, confiando en que tu presencia divina guiará cada paso y cada decisión que tome durante estas horas. Que mi mente se mantenga clara y serena, que mi corazón permanezca lleno de paz y que mi espíritu esté atento a tu guía eterna en cada instante de este día. Señor, que cada acción que realice, cada palabra que pronuncie y cada gesto que tenga sea un reflejo de tu amor y misericordia, transmitiendo esperanza y consuelo a quienes me rodean. Hoy entrego mis planes, mis preocupaciones y mis miedos a tu cuidado, confiando en que tú protegerás cada movimiento de mi vida y transformarás cada desafío en una oportunidad para crecer en fe y fortaleza espiritual. Que mis ojos perciban tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz suave que toca la tierra hasta la majestuosidad del cielo, recordando que todo proviene de ti y que cada momento puede ser una oración viva y un acto de gratitud. Señor, ayúdame a mantenerme centrado en tus enseñanzas,
a actuar con paciencia y bondad, y extender compasión y comprensión hacia los demás, incluso en situaciones difíciles. Cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia sea evidente, y mi espíritu sea fortalezca en confianza, esperanza y amor. Señor, haz que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, que mis emotions se transformen en calma y serenidad, y que cada acción que emprenda refleje tu luz y tu sabiduría infinita. Que mi corazón permanezca abierto a recibir tu guía y que mi mente se mantenga alerta a las oportunidades de crecer espiritualmente, mientras interactúo con otros y enfrento los retos de este día. Que cada respiración, que tome sea una oración silenciosa, cada mirada un recordatorio de tu obra y cada gesto un acto de servicio y ama hacia quienes me rodean. Señor, que este día sea un tiempo de renovación y fortalecimiento de mi fe, donde cada pensamiento, palabra y acción esté impregnado de tu luz divina. Que la confianza en tu dirección me sostenga, la esperanza en tus promesas guíe mis decisiones, y la paz que solo tu puedes brindar en cada rincón de mi ser, recordando siempre que en tu presencia encuentro protección, fortaleza y dirección, y que todo lo que haga, pienso diga hoy será para honrar tu nombre y vivir conforme a tus enseñanzas. Acercándome cada vez más a ti y cultivando un espíritu lleno de fe y gratitud. Hoy al iniciar este día lleno de posibilidades, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción que me acompañarán durante estas horas, confiando en que tu presencia iluminará mi camino y fortalecerá mi espíritu. Que cada respiración, que tome se convierta en oración, cada palabra en un acto de amor y cada gesto en una manifestación de tu misericordia. Señor, guía mi mente para discernir lo correcto, mi corazón para mantenerse firme, y mi alma para estar en paz frente a los desafíos que pueden surgir. Que cada decisión que tome refleje tu voluntad, y que mi vida hoy sea un testimonio de tu amor infinito. Hoy entrego todas mis preocupaciones, mis ansiedades y mis planes a tu cuidado, confiando plenamente en que tu protegerás cada momento de mi vida, y que cada dificultad se transformará en enseñanza y fortaleza espiritual. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la suavidad de la brisa hasta la magnificencia del cielo, recordando que todo proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un espacio de oración y gratitud. Señor, ayúdame a ser un canal de tu luz y paz, transmitiendo esperanza, compasión y bondad a todos los que encuentro a lo largo del día. Que mi corazón permanezca abierto a recibir tu guía, que mi mente se mantenga centrada en tu sabiduría y que mis acciones reflejen tu amor en todo momento. Señor, fortalece mi fe para confiar en tu protección, incluso cuando las circunstancias son inciertas, y haz que cada instante de este día sea una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarme más a ti. Que la serenidad y la paz llenen mi espíritu, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que mis decisiones son guiadas por tu luz y tu amor infinito. Que cada momento, cada palabra y cada acción de este día sirvan para glorificar tu nombre, para reflejar tu presencia en mi vida y para transformar cada instante en una experiencia de fe, esperanza y gratitud, recordando que todo lo que hago, pienso y digo debe estar impregnado de tu amor y tu guía divina, fortaleciendo mi alma y acercando más a ti, Señor. En cada paso de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Mientras el día avanza lentamente, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante estas horas, confiando plenamente en que tu guía y tu protección me acompañarán en cada instante. Que cada respiración sea una oración silenciosa, que cada palabra que pronuncie esté impregnada de tu luz y que cada gesto
reflege tu ama y misericordia. Señor, fortales mi mente para mantener claridad, mi corazón para permanecer firme, y mi espíritu para discernir la voluntad divina, y en todas las decisiones que tomo hoy. Que cada desafío se transforme en oportunidad de crecimiento espiritual, cada preocupación en plena confianza, en tu cuidado y cada bendición en ocasión para compartir tu amor con los demás. Hoy entrego mis planes, mis temores y mis expectativas a tu protección, confiando en que cada paso que de estará iluminado por tu luz, y que mi vida será un testimonio de tu amor infinito. Que mis ojos reconozcan tu obra en cada detalle de la creación, desde el brillo del amanecer hasta la cama de los árboles, recordando que tu provien de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y adoración. Señor, haz que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, que mis emociones sean guiadas por tu paz, y que mis acciones transmiten esperanza, bondad y compasión hacia quienes me rodean. Que mi corazón permanezca abierto a recibir tu sabiduría, que mi espíritu se eleve en cada momento y que cada instante de este día se transforme en un tiempo sagrado, lleno de fe, confianza y gratitud. Que mis decisiones reflejen tu amor, que mi vida sea un canal de tu luz, y que cada acción y palabra contribuya a fortalecer mi conexión contigo. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada pensamiento y acción de este día se convierta en un reflejo de tu presencia, en una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarme más a ti. Que la serenidad, la paz y la gratitud llenen mi alma, recordando que todo lo que hago, pienso y digo debe estar guiado por tu amor y tu cuidado divino, fortaleciendo mi espíritu y acercándome cada vez más a ti, Señor, y en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Hoy al sentir la calma de la mañana, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que acompañarán mi día, confiando en que tu presencia me guiará en cada instante y que cada decisión estará iluminada por tu sabiduría. Que cada respiración sea un acto de conexión contigo, que cada gesto refleje tu amor y que cada palabra que pronuncie transmita paz, esperanza y compasión. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón para permanecer firme en la fe y mi espíritu para discernir lo que es correcto, actuando con bondad y paciencia en cada circunstancia. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y deseos a tu cuidado, confiando plenamente en que tu guía me conducirá por el camino adecuado y que cada desafío será una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer mi fe. Que mis ojos reconozcan tu obra en cada detalle de la creación, desde la suavidad de la brisa hasta la majestuosidad de los cielos, recordando que todo proviene de ti y que cada momento puede convertirse en un instante de oración y gratitud. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a recibir tu sabiduría, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que mis acciones reflejen tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día se transforme en una oportunidad para vivir en armonía contigo, irradiando paz y esperanza a todos los que me rodean. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y fortalece mi espíritu para que pueda enfrentar los desafíos con serenidad, paciencia y confianza en tu cuidado. Que la paz y la alegría llenen mi alma, que la gratitud guíe cada pensamiento y que cada decisión esté impregnada de tu amor y tu protección. Hoy declaro que cada acción, palabra y pensamiento será guiado por tu presencia y que cada instante vivido será una oportunidad para fortalecer mi fe, vivir en esperanza y acercarme más a ti. Que mi corazón, mente y espíritu permanezcan unidos en tu amor, y que cada momento de este día sea un reflejo de tu luz,
recordando que en tu presencia siempre encuentro fusa, dirección y protección, confiando plenamente en tu cuidado divino y en tu guía para cada paso que doy en este nuevo día lleno de oportunidades y bendiciones. Mientras el sol se eleva lentamente, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán en este día, confiando plenamente en que tú las guiarás mi camino y que tu presencia transformará cada momento en una oportunidad de fe y gratitud. Que cada respiración que tome sea un acto de oración, que cada palabra que pronuncie transmita amor, esperanza y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita. Señor, fortalece mi mente, per mantenerla clara y enfocada en tu voluntad, mi corazón, per permanecer firme en la confianza, y mi espíritu, per discernir la verdad en cada situación que enfrento. Hoy entrego todos mis planes, temores y preocupaciones a tu cuidado, confiando en que cada desafío será una oportunidad para crecer espiritualmente, y que cada bendición recibida se convierta en un acto de gratitud hashatai. Que mis ojos reconozcan tu obra en cada detalle de la creación, desde el suave brillo del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede transformarse en un acto de adoración y agradecimiento. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mi mente se mantenga en armonía con tu sabiduría, y que mis acciones reflejen tu amor y tu luz. Que cada instante de este día se convierta en un espacio sagrado, donde tu presencia se sienta en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión que tome sea guiada por tu amor y tu protección. Que la calma, la paz y la esperanza llenen mi alma, que la gratitud guíe cada pensamiento y que cada acción que realice refleje tu luz y tu misericordia. Hoy declaro que cada instante de este día estará lleno de oportunidades para vivir con fe, para transmitir tu amor a los demás y para acercarme cada vez más a ti. Señor, confiando plenamente en tu guía y cuidado en cada paso que doy y en cada experiencia que vivo, mientras mi corazón, mente y espíritu permanecen conectados con tu amor infinito y transformador. Hoy al recibir la claridad de este nuevo día, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción que surgirán durante estas horas, confiando en que tu presencia divina guiará mi camino y transformará cada instante en una oportunidad para acercarme más a ti. Que cada respiración sea un acto de oración, que cada palabra que pronuncie esté impregnada de tu amor y que cada gesto refleje tu misericordia y tu bondad infinita. Señor, fortalece mi mente para mantenerla centrada y clara, mi corazón para permanecer firme en la fe y mi espíritu para discernir tu voluntad en todas las decisiones que enfrento. Hoy entrego mis planes, mis temores y mis preocupaciones a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío será transformado en una oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un recordatorio de tu amor eterno. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la suavidad de la brisa hasta la majestuosidad de los cielos, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un momento de gratitud y adoración. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que mis acciones transmiten esperanza, compasión y amor a quienes me rodean. Que cada minuto de este día sea un tiempo sagrado donde tu luz brille y mi espíritu se fortalezca en confianza, serenidad y fe. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada acción, pensamiento y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor divino. Que la paz y la claridad llenen mi mente, que la gratitud guíe mi corazón y que la confianza
en tu dirección, sostenga cada decisión que tome. Hoy declaro que cada instante vivido será una oportunidad para reflejar tu presencia, para irradiar tu luz, y para fortalecer mi espíritu, y en fe y esperanza. Que mi corazón, mi mente y mi alma permanezcan unidos, y en tu ama, y que cada acción que realice, cada palabra que pronuncie y cada pensamiento que tenga sea un testimonio de tu misericordia y de tu guía, recordando siempre que en tu presencia encuentro fortaleza, dirección y protección para vivir este día con plenitud, gratitud y devoción. Acercándome cada vez más a ti y fortaleciendo mi espíritu, para enfrentar cada momento con fe y confianza, y en tu cuidado eterno. Hoy al comenzar este día lleno de oportunidades y desafíos, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante estas horas, confiando plenamente en que tu luz y tu amor guiarán mi camino y transformarán cada instante en una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarme más a ti. Que cada respiración que tome se convierta en una oración silenciosa, que cada palabra que pronuncie refleje tu misericordia, y que cada gesto que tenga transmita amor, paz y esperanza a quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara y enfocada en tu voluntad, mi corazón para permanecer firme ante cualquier dificultad, y mi espíritu para discernir lo correcto en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, mis preocupaciones y mis temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso que de estará protegido por tu guía divina, y que cada desafío será una oportunidad para fortalecer mi fe, paciencia y confianza en ti. Que mis ojos reconozcan tu obra en cada detalle de la creación, desde la belleza del amanecer hasta la armonía de la naturaleza, recordando que tu proviene de ti, y que cada momento puede convertirse en un acto de adoración y gratitud. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu dirección, que mis pensamientos estén alineados con tu voluntad, y que mis acciones reflejen tu amor, tu bondad y tu sabiduría infinita. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra que haga hoy esté guiada por tu luz y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la confianza llenen mi alma, que mis pensamientos son claros y centrados en ti, y que cada acción que realice refleje tu misericordia y compasión. Hoy declaro que cada momento vivido será una oportunidad para acercarme más a ti, para fortalecer mi fe, irradiar tu luz y vivir en armonía con tu espíritu, recordando que en tu presencia encuentro protección, fortaleza y dirección divina para enfrentar cada instante de este día con gratitud, paz y confianza en tu cuidado eterno. Hoy al recibir la claridad y la serenidad de esta nueva mañana, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que acompañarán mi día, confiando en que tu presencia divina me guiará, y que cada instante se transformará en una oportunidad para fortalecer mi fe y vivir conforme a tu voluntad. Que cada respiración que tome se convierta en oración, cada palabra que pronuncie esté impregnada de tu amor y cada gesto refleje tu misericordia y compasión hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla centrada y clara, mi corazón para permanecer firme ante las dificultades, y mi espíritu para discernir tu guía en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío será transformado en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un recordatorio de tu presencia y amor eterno. Que mis ojos perciban tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz suave del amanecer hasta la grandeza del cielo, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud
y adoración. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a recibir tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que mis acciones reflejen tu luz, tu amor y tu sabiduría infinita. Que cada instante de este día sea un tiempo sagrado, un espacio donde tu presencia se sienta en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada acción, pensamiento y palabra sean guiados por tu amor y tu protección. Que la serenidad, la paz y la gratitud llenen mi alma, que mis decisiones estén impregnadas de tu sabiduría, y que cada momento de este día sirva para acercar más a ti. Señor, confiando plenamente en tu cuidado y permitiendo que cada instante vivido fortalezca mi espíritu, mi corazón y mi fe, recordando que en tu presencia siempre encuentro dirección, fortaleza y protección divina. Y que cada pensamiento, cada acción y cada palabra de este día, pueden reflejar tu luz, y tu misericordia infinita. Cada nuevo amanecer consigo la oportunidad de acercar más a ti, Señor, y hoy pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y protegerá en cada instante. Que cada respiración, que tome se transforme en oración silenciosa, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu bondad y misericordia, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón para permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad se transformará en oportunidad para crecer espiritualmente, y que cada bendición se convertirá en un motivo de gratitud. Que mis ojos reconozcan tu obra en cada detalle de la creación, desde la suavidad del viento hasta la majestuosidad del cielo, recordando que todo proviene de ti, y que cada momento puede convertirse en un acto de adoración y reflexión. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que mis acciones reflejen tu amor y tu sabiduría infinita. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se sienta en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu luz y tu amor divino. Que la serenidad, la paz y la gratitud llenen mi alma, que mis decisiones estén impregnadas de tu sabiduría, y que cada momento de este día sirva para acercar más a ti. Señor, confiando plenamente en tu cuidado y permitiendo que cada instante vivido fortalezca mi espíritu, mi corazón y mi fe, recordando que en tu presencia siempre encuentro dirección, fortaleza y protección divina. Y que cada pensamiento, cada acción y cada palabra de este día, pueden reflejar tu luz y tu misericordia infinita. Mientras camino por este nuevo día, Señor, coloco en tus manos cada pensamiento, emoción y acción que surgirán, confiando plenamente en que tu luz y tu amor me guiarán en cada instante. Que cada respiración se transforme en oración, cada palabra sea un reflejo de tu misericordia, y cada gesto irradie paz y esperanza a quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantener claridad y discernimiento, mi corazón para permanecer firme y lleno de fe, y mi espíritu para reconocer tu voluntad en cada situación que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y deseos a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío se convertirá en oportunidad para crecer espiritualmente, y que cada bendición recibida será un motivo de gratitud y adoración hacia ti.
Que mis ojos descubren tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz suave del amanecer hasta la majestuosidad de los cielos, recordandome que tu proviene de ti, y que cada instante pude convertirse en un acto de conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos estén alineados con tu voluntad, y que cada acción refleje tu amor y tu sabiduría. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste, en todo lo que haga, piense y diga, fortaleciendo mi espíritu y llenando mi alma de paz, esperanza y gratitud. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión y cada gesto que realice hoy sean guiados por tu amor y protección. Que la serenidad, la claridad y la gratitud llenen mi mente y corazón, y que cada momento vivido hoy sea una oportunidad para acercar más a ti. Señor, confiando plenamente en tu dirección, cuidado y sabiduría divina, recordandome siempre que en tu presencia encuentro fortaleza, guía y protección eterna, y que cada pensamiento, acción y palabra pueda reflejar tu luz y tu amor en cada instante de este día. A cada paso que doy en este nuevo día, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que acompañarán mi camino, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercar más a ti y vivir conforme a tu voluntad. Que cada respiración que tome se transforme en oración, que cada palabra que pronuncie irradie amor, paz y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y enfocada en lo correcto, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir tu guía divina en cada situación. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando en que cada desafío se convertirá en una oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubren tu obra en cada detalle de la creación, desde la suavidad de la brisa hasta la majestuosidad del cielo, recordandome que tu proviene de ti, y que cada momento puede convertirse en un acto de oración y reflexión. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu dirección, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, fortaleza y claridad para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento vivido hoy sea una oportunidad para fortalecer mi fe, irradiar tu luz y acercar más a ti, Señor, confiando plenamente en tu cuidado y protección divina, recordandome que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y dirección para cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Bajo la luz suave de esta mañana, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que acompañarán mi día, confiando plenamente en que tu guía y tu protección estarán presentes en cada instante. Que cada respiración que tome se transforme en oración silenciosa, que cada palabra que pronuncie irradie amor y compasión, y que cada gesto sea un reflejo de tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme y mi espíritu per discernir lo que es correcto en cada decisión que enfrento hoy. Hoy entrego todos mis planes, preocupaciones y deseos a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío será transformado
oportunidad para crecer espiritualmente, y que cada bendición será un motivo de gratitud, y adoración hashatai. Que mis ojos perciben tu obra cada detalle de la creación, desde el brillo del amanecer hasta la armonía de los árboles y del cielo, recordando que tu proviene de ti, y que cada instante puede convertirse en un momento de adoración y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción que realice refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un tiempo sagrado donde tu presencia se sienta en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu amor y tu protección. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada acción, cada palabra y cada pensamiento de este día reflejen tu presencia, fortaleciendo mi espíritu y acercando más a ti, Señor, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y sabiduría divina para cada momento de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Con cada instante que comienza, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, confiando plenamente en que tu luz y tu amor me guiarán en cada paso y que cada desafío será transformado en una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara y enfocada en tu voluntad, mi corazón para permanecer firme ante cualquier dificultad, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada situación que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada paso que de estará protegido por tu guía divina, y que cada bendición será un recordatorio de tu amor y tu protección. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un momento de gratitud y adoración. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu dirección, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento vivido hoy sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y sabiduría divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Durante este nuevo amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia iluminará mi camino y transformará cada instante en una oportunidad para crecer espiritualmente y acercar más a ti. Que cada respiración que tome sea un acto de oración silenciosa, que cada palabra que pronuncie irradie amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara y enfocada en tu voluntad, mi corazón para permanecer firme ante cualquier dificultad, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada situación. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y deseos a tu cuidado,
confiando plenamente en que cada desafío se convertirá en una oportunidad para fortalecer mi fe, y que cada bendición será motivo de gratitud y adoración hashtag. Que mis ojos reconozcan tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que todo proviene de ti, y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor infinito. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. En este nuevo día, Señor, coloco en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante estas horas, confiando plenamente en que tu luz me guiará y que tu amor transformará cada instante en una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome sea un acto de oración, cada palabra que pronuncie transmita paz, esperanza y compasión, y cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón para permanecer firme ante cualquier dificultad y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada situación que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío se convertirá en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hashtag. Que mis ojos reconozcan tu obra en cada detalle de la creación, desde la suavidad de la brisa hasta la majestuosidad del cielo, recordando que todo proviene de ti y que cada momento puede convertirse en un acto de conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Frente a este nuevo amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, confiando plenamente en que tu luz y tu amor me guiarán y protegerán en cada momento. Que cada respiración que tome sea un acto de oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón para permanecer firme ante cualquier desafío y mi espíritu para discernir tu guía en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y deseos a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad se convertirá
en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hashtag. Que mis ojos perciben tu obra en cada detalle de la creación, desde el brillo del amanecer hasta la armonía de los árboles y el cielo, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un tiempo sagrado, un espacio donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu amor y protección. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento vivido hoy sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y sabiduría divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Girando mi atención hacia este nuevo día, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, emoción y acción que surgirán durante estas horas, confiando plenamente en que tu presencia divina me guiará y protegerá en cada instante. Que cada respiración que tome sea una oración silenciosa, que cada palabra que pronuncie transmita paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier dificultad y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando en que cada desafío será transformado en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será motivo de gratitud y adoración hashtag. Que mis ojos reconozcan tu obra en cada detalle de la creación, desde la suavidad del viento hasta la majestuosidad del cielo, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento vivido hoy sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Iluminando mi mente con tu presencia, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, emoción y acción que acompañarán este día, confiando plenamente en que tu luz y tu amor guiarán cada instante de mi vida. Que cada respiración se transforme en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y enfocada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante los desafíos y mi espíritu para discernir tu guía en cada decisión que tome. Hoy entrego todos mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud
y adoración hashatai. Mis ojos descubren tu obra en cada detalle de la creación. Desde la suavidad de la brisa hasta la majestuosidad del cielo, recordandome que tu proviene de ti, y que cada momento pude convertirse en un acto de gratitud, y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz, y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir, conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor infinito. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento vivido hoy sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda, y de conexión contigo, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordandome que en tu presencia encuentro fuerza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Junto a la luz de este nuevo día, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante estas horas, confiando plenamente en que tu presencia iluminará mi camino y transformará cada instante en una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente, per mantenerla clara y enfocada en tu voluntad, mi corazón, per permanecer firme ante cualquier dificultad, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y deseos a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío será transformado en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hashatai. Que mis ojos reconozcan tu obra en cada detalle de la creación, desde la suavidad del viento hasta la majestuosidad del cielo, recordandome que tu proviene de ti y que cada instante pude convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir, conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor infinito. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de reflexión profunda y conexión contigo, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu amor, recordandome que en tu presencia siempre encuentro guía, fortaleza y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Lleno de esperanza en este nuevo amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia divina guiará cada paso y transformará cada instante
y en una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se transforme en oración. Cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente, per mantenerla clara y enfocada en tu voluntad. Mi corazón, per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que tome. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y deseos a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad se convertirá en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos perciban tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz suave del amanecer hasta la majestuosidad de los cielos, recordando que todo proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y de reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mirando hacia este nuevo día, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante estas horas, confiando plenamente en que tu luz y tu amor guiarán cada paso y que cada instante será transformado en una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, que cada palabra que pronuncie transmita paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío y mi espíritu para discernir tu guía en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos perciban tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz suave del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que todo proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti,
irradiar tulas y fortaleza mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada quien, palabra y pensamiento, esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu ama infinito. Navegando en la serenidad de este nuevo día, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante estas horas, confiando plenamente en que tú las me guiará y que tu ama transformará cada instante en una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, ama y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara y enfocada en tu voluntad, mi corazón para permanecer firme ante cualquier dificultad, y mi espíritu para discernir tu guía en cada decisión que tome. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío será transformado en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos perciban tu obra en cada detalle de la creación, desde el brillo del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu ama. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y de reflexión profunda, y que cada quien, palabra y pensamiento, esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu ama infinito. Observando la calma de la mañana, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y que cada instante será transformado en una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara y enfocada en tu voluntad, mi corazón para permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir tu guía en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío será transformado en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida será motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación,
desde la suavidad del viento hasta la majestuosidad del cielo, recordandome que tu provien de ti, y que cada instante pude convertirse en un acto de gratitud, y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz, y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordandome que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito. Poniendo mi confianza en tu amor infinito, Señor, entrego en tus manos cada pensamiento, emoción y acción que surgirán durante este día, confiando plenamente en que tu luz me guiará y cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se transforme en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante los desafíos, y mi espíritu per discernir tu guía en cada situación que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y deseos a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad se convertirá en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos perciban tu obra en cada detalle de la creación, desde la suavidad de la brisa hasta la majestuosidad del cielo, recordandome que tu provien de ti, y que cada instante pude convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordandome que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito. Cuido en la presencia de tu luz, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, confiando plenamente
que tu guia me acompañará, que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración. Que cada palabra que pronuncie irradie amor, paz y compasión, que cada gesto refleje tu misericordia, y bondad hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad. Mi corazón per permanecer firme ante cualquier dificultad y mi espíritu para discernir tu guía en cada situación que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío se convertirá en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito. Respirando con calma en este nuevo amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y que cada instante será transformado en una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se transforme en oración, cada palabra que pronuncie irradie amor, paz y compasión, y cada gesto refleje tu misericordia y bondad hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío será transformado en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la suavidad de la brisa hasta la majestuosidad del cielo, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma,
mis pensamientos permanes concentrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti. Irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado. Dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada quien, palabra y pensamiento, esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito. Sintiendo la calma de esta amenaza, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia iluminará mi camino y que cada instante será una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se transforme en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier dificultad y mi espíritu para discernir tu guía en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y deseos a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío será transformado en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos perciban tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz suave del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que todo proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanen concentrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada quien, palabra y pensamiento, esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito. Tomando un momento de silencio en esta nueva mañana, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que surgirán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia divina guiará cada paso y transformará cada instante en una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se transforme en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y deseos a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad se convertirá en oportunidad de crecimiento espiritual y
cada bendición será un motivo de gratitud, y adoración hashatai. Mis ojos perciben tu, obra en cada detalle de la creación. Desde la luz suave del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordandome que tu provien de ti, y que cada instante pude convertirse en un acto de gratitud, y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz, y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir, conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordandome que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito. Uniéndome a la cama de esta nueva mañana, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se convierta en oración, cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente, per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón, per permanecer firme ante cualquier dificultad, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío se transformará en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida será motivo de gratitud y adoración hashatai. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordandome que tu provien de ti y que cada instante pude convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir, conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordandome que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito.
Viviendo este nuevo día con esperanza, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante estas horas, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia, y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío se transformará en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que todo proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito. Explorando la cama de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu luz y tu amor guiarán cada paso y transformarán cada instante en una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida será motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que todo proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas.
Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu ama. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenan mi alma, que mis pensamientos permanezcan concentrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada quien, palabra y pensamiento, esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu ama infinito. Yendo con tranquilidad hacia este nuevo día, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante estas horas, confiando plenamente en que tú las me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, ama y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu per discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío se convertirá en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que todo proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu ama. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenan mi alma, que mis pensamientos permanezcan concentrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu ama infinito. Deambulando en la cama de este nuevo día, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante estas horas, confiando plenamente en que tú las me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se transforme en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, ama y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier dificultad, y mi espíritu per discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente.
Hoy intrigo mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío se convertirá en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hashatai. Que mis ojos descubren tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito. Abrazando la luz de este nuevo día, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante estas horas, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se transforme en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy intrigo mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío se convertirá en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hashatai. Que mis ojos descubren tu obra en cada detalle de la creación, desde la suavidad del viento hasta la majestuosidad del cielo, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe,
gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito. Relando con la luz de este nuevo amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu guía y tu amor transformarán cada instante en una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito. Caminando con gratitud en esta nueva mañana, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu luz y tu amor me guiarán y transformarán cada instante en una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino.
Cada instante de este dia si un espacio sagrado, don tu presencia si manifest, en cada pensamiento, palabra y acción, y don mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir, conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu ama. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenan mi alma, que mis pensamientos permanezcan concentrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu ama infinito. Deteniéndome un momento en la serenidad de esta mañana, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia iluminará mi camino y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se transforme en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, ama y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrento. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que todo proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir, conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu ama. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenan mi alma, que mis pensamientos permanezcan concentrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu ama infinito. Empezando este día con un corazón abierto, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante estas horas, confiando plenamente en que tu presencia divina guiará cada paso y transformará cada instante en una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, ama y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia
y bondad infinita hasha quins mi rodian. Señor, fortales mi mente, per mantenerla clara y centrada en tu voluntad. Mi corazón, per permanecer firme, ante cualquier dificultad, y mi espíritu per discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío se transformará en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hashatai. Que mis ojos descubren tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que tu provien de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito. Fluyendo con la paz de este nuevo día, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante estas horas, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hasha quins mi rodian. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hashatai. Que mis ojos descubren tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que tu provien de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en
cada instante de este dia lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este dia sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada quien, palabra y pensamiento, esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección per vivir este dia con fe, gratitud y confianza y en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz y en tu ama infinito. Guiándome con tu luz y en esta amenaza, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia, y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este dia sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada quien, palabra y pensamiento, esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección per vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito. Haciendo una pausa en la cama de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir la dirección correcta en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío se convertirá en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición será un motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo,
recordandum quetadu provian de tai y que cada instante pude convertus, en un acto de gratitud, y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz, y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste, en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir, conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual y reflexión profunda, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordandum que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se fortalece, y mi corazón se llena de esperanza, y paz en tu amor infinito. Deambulando en la profundidad de tu amor, Señor, coloco en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que acompañarán este día, confiando plenamente en que tu presencia iluminará mi camino y transformará cada instante en una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome sea un acto de oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón para permanecer firme ante cualquier dificultad y mi espíritu para discernir tu guía en cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada desafío será transformado en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida será motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos perciban tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta la majestuosidad del cielo, recordandum que tu proviene de ti y que cada instante pude convertus en un acto de conexión contigo y un momento de reflexión profunda. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir, conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada acción, cada palabra y cada pensamiento de este día esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordandum que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno, mientras mi espíritu se fortalece y mi corazón se llena de esperanza y paz en tu amor infinito. Amen.